Hey, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அண்டர் ஐ டார்க் சர்க்கிள்ஸை வந்து எப்படி வந்து இது பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல, பட் ஐ ஹாவ் அ லாட். நான் வந்து ஒரு ஐ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு ஐ காட்டுறேன். ஸோ whenever you have dark circles, okay, first is what you can do is ஒரு கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Why do you use color corrector is because கலர் கரெக்டர் போடாமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் grayshness, especially under the eye. Especially under the eye you will have grayshness. So that there are many ways to actually hide it. One is you can use a color corrector. For a dusky skin, it is the orange color corrector. ஓகேவா, பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ண. ஸோ நான் வந்து LA Pro கேர்ளோட ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டால் வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணுவோம், ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா வந்து பிளெண்ட் பண்ணி விடுவோம் ஸ்கின்னில். பட் வென் யூ அப்ளை கன்சீலர் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். த மோஷன் ஹேஸ் டு பி ஸ்டிஃபிங். ஒரே இடத்துல இருந்து இப்படி நீங்கள் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் அப்ளைங் தி ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர். வாவ், பிராண்ட் நியூ. ஓகே, oh my god, see, can you see? ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே இங்கே ஓகே நிறையா போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சமாக தான் போட சொன்னாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆல்ரெடி போட்டாச்சு, இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இங்கே இது வந்து ஸ்பாட்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி, ஸோ அங்கே நம்ம போட வேண்டாம். ஸ்பாட்ஸ். ஓகே, இப்போது இதை நீங்கள் பியூட்டி பிளெண்டரை வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ணாலும் ஓகே தான். அப்படி இல்லைனா நான் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் மை ஃபிங்கர்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஐம் வெரி கம்ஃபர்டபுள். ரிங் ஃபிங்கரை வச்சு அப்படி லைட்டாக டேப் 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 டேப். நிறைய போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் டு யூஸ் மை பியூட்டி பிளெண்டர் ஒன்லி. மை காட், நல்லா ஸ்கின்னில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் டூ மச், இட்ஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஓகே, இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு just press it inside your skin. It will just go. Excess. If you think there's a lot of excess, use your beauty blender and take it off. That's all. But it's not excess, it's correct. Basically, full face kum pota mari aichu. இந்த மாதிரி ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஆகிடுமா? இவ்வளோலாம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ மட்டும் போட்டுட்டு ஓகே, நல்லா வந்து இது பண்ணி விட்ருங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து அண்டர் ஐ கன்சீலருக்கு வந்து ஐம் யூஸிங் த ஸ்விஸ் பியூட்டி லிக்விட் கன்சீலர். இந்த வீடியோவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண போகிறேன். இதோட ஷேட் வந்து வெரி குட். எனக்கு காணாம போச்சு. இதோட ஷேடு வந்து வார்ம் சாண்ட். ஓகே, ஸோ யூஸ் பண்ணிடலாம். குச்சி குத்துது லைட்டாக.
அந்த க்ளோஸாக வந்து போட வேண்டாம். கண்டிப்பாக நெட்டில் ஃபைன் லைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து எப்படி வந்து ஃபைன் லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எடுக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். யூ சி யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி ஃபைன் லைன்ஸ். எந்த ஃபைன் லைன்ஸும் யாராலையும் பார்க்க முடியாது. பார்த்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ க்ளோஸாக போடாதீங்க. ஓகே, it's enough. Again stiffen motion. Okay, little by little, just do it. Same, dab it with your finger, it will go inside the skin. Don't drag it down, but just dab it so it gets inside the skin, because you have to conceal the fine lines which are here and not make that place a problematic place. So just dab it slowly. It is a slow process, it will take time, yes, understandable, but ana vandu just dab it nicely into the skin. Ingala in the reddishness theriyudha, that's all fine. Okay, that's all fine, because you'll be applying your foundation after this. That's totally fine, it will hide. So now can you see the difference? பார்த்தீங்களா, it's all hidden. எல்லாம் போயிடுச்சு, லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து தெரியாது. You'll still feel that concealer is slightly sticky, but you will set it up later. So whenever you use a concealer, you will always use a setting powder as well. It can be a loose setting powder, or it can be like no color setting powder, that's fine. Just use them to set the base. Okay, actually அங்கேயும் வந்து இதாகிடுச்சு, that's okay. Now do you see how flawless your skin looks under the eye? Don't see the other part, okay? I still haven't concealed it. Look at this part, how flawless it looks. I'm going to just keep 2-3 dots. I think to apply concealer, the best is, and I should say, Swiss Beauty, it does a pretty good job, right? It's not that bad, it's very nice. Samyak, nice. Dab, 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 dab. Okay. So that's it. So concealer application is over. இதுக்கப்புறம் ஒரு brush, maybe a blush brush or a fan brush, whatever brush you have, ஏதாவது ஒரு brush எடுத்துக்கோங்க. Okay, then there's a trick here. You don't just do it, okay? Take enough amount, and then what you do, pull the skin down so the skin expands, because you'll have this fine lines there. So just pull it down, and then you put the setting powder, so that it also goes between the fine lines and it sets the concealer. We'll do it for the other eye as well.
again, if you're comfortable, அந்த ஸ்பஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா எஸ் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளமோ. See, the skin is flawless. நீயும் போட்டுக்கலாம். Okay, so that's all for today's video. நான் மேக்கப்லாம் போட்டு ஃபைனல் லுக் காட்டுறேன், ஓகேவா?